Now, very important hormone I am going to start. You just remember my words. Female is estrogen. Female is estrogen. All feminine functions are estrogenic function. All development of the female body, the vulva, vagina, uterus, fallopian tubes, then breast. Getting it? Feminine skin. Is the feminine skin different than the masculine skin? माझा असा हात ठेवला आणि एखाद्या मुलीचा हात ठेवला शेजारी, तर ओळखता येईल का हा पुरुषाचा हात आहे आणि हा माणसाचा आहे आणि हा स्त्रीचा हात आहे? येस, बिकॉज टेक्स्चर ऑफ द स्किन इज ऑल्सो डिफरंट. केस असतात पुरुषाच्या हातावर, सबक्युटेनियस फॅट पुरुषाला खूप कमी आहे, तर बघ माझ्या सगळ्या व्हेन्स दिसत आहेत. दॅट इज अ गुड साईन बिईंग अ मेल. असं मुलीच्या दिसतात का? नाही, बिकॉज शी इज ऑलरेडी हॅव्हिंग subcutaneous fat. Subcutaneous fat is better than male. All these things are attributed to the estrogen. Even I will tell you one thing, you will be surprised to know, feminine feeling is also due to estrogen. I should give you the example. You all know the examples. Feminine feeling, compassion, वात्सल्य असतं स्त्रीमध्ये, बरोबर आहे? येस. कंपॅशन पण असते, दया पण असते. असते का? येस. अँड दिस इज द रिझन यू विल रेअरली गेट अ राईटिस्ट इकॉनॉमिस्ट फ्रॉम फिमेल. आर यू गेटिंग माय पॉईंट? तुम्हाला राईटिस्ट लेफ्टिस्ट कळतं की नाही? गरीब आणि गरिबांचे अधिकार असे जे लोक बोलतात ते सगळे लेफ्टिस्ट असतात. ते प्रोडक्टिव्हिटी हा विषयच नसतो त्यांच्याकडे. त्यांचं म्हणणं असतं की सगळ्यांना खायला मिळालं पाहिजे, कोणी काम केलं नाही केलं तरी चालेल. याला लेफ्टिस्ट विचार म्हणतात. आणि राईटिस्ट लोक याच्या एक्झॅक्ट विरुद्ध असतात. ते म्हणतात सगळ्यांना सगळं सारखं कधीच मिळत नसतं, जो काम किती करतो त्याच्यानुसार त्याला ते सर्वसाधारणपणे मिळतं. हे दोन वेगवेगळ्या, अगदी वेगळ्या विचार करण्याच्या पद्धती आहेत. त्यात भारत आपल्याकडे तुम्हाला माहिती आहे, आपण टोटल लेफ्टिस्ट आहोत आणि आपण मुळात आळशी आहोत. नाही समजलं? म्हणून मग आपण त्या स्कीम चालवतो की नाही, 1 रुपये किलो धान्य वगैरे वगैरे, हे सगळे लेफ्टिस्ट लोकांची धंदे आहेत. समजलं तुम्हाला? आता तुम्हाला एकही स्त्री अशी सापडणार नाही की जी राईटिस्ट विंगला आहे. पहिल्यांदा इकॉनॉमिस्टच कमी आहेत बायकांमध्ये, आणि ज्या काही इकॉनॉमिस्ट आहेत त्या सगळ्या लेफ्टिस्ट आहेत. हे परत कशाचं लक्षण आहे? हे इस्ट्रोजनचंच लक्षण आहे. आर यू गेटिंग? बिकॉज कंपॅशन इज विथ हर. दया, क्षमा, शांती, सगळ्यांना सगळं मिळावं या स्वरूपामध्ये स्त्री असते. त्यामुळे ते सगळं इस्ट्रोजनचं प्रकरण आहे. हां, आर यू विथ मी? एव्हरीवन इज विथ मी? तर इस्ट्रोजन इज रिलेटेड. इवन तुम्हाला आणखीन एक गंमत सांगतो, आता ही तुम्हाला माहिती असलेली गंमत आहे. ती स्त्री कितीही मोठ्या पदावर असू दे, तिचं लक्ष त्या तिच्या पर्सकडे असतं. पर्स, कुठली पर्स आणली, कशी आणली. तुम्ही साड्या घ्यायला जात असाल ना, तुम्ही साड्या वेड्या घ्यायला जाता कधी? साध्या कपडे, माणूस कंटाळून जातो. आईशपथ सांगतो तुम्हाला. तुम्हाला गंमत वाटेल, मी कालच्या दिवशी 4 शर्ट नेले मला. काल जाताना आय रिक्वायर नॉट मोर दॅन 5 मिनिट्स. 5 मिनिटही जास्त सांगितले मी तुम्हाला. त्याला सांगितलं 1 ते 4 शर्ट काढ, मला जरा व्हाईट शर्ट पाहिजेत. त्यानंतर कुठलं 39. त्यानंतर 4-5 काहीतरी 10 प्रकार दाखवले मला. हे पण आहे, कॉटन, यू त्यो. म्हणजे थांब, हे 1 2 3 4 काढ. पैसे किती झाले? हे घे, 3800 रुपये झाले. हे घे, चाललो. आता जमता बायको असती तर खतरनाक. पहिल्यांदा तर तुला ते चेक करायला लागलं असतं की हा 39 तुला आत्ता बसतो की नाही माहीत नाही आहे, हा मागच्या वेळेचा 39 होता. मग हा टेक्स्चर जरा वेगळं वाटतं का तुला? कसं वाटतं तुला? कशाचं टेक्स्चर? कशाचं की बाण, माणूस म्हणजे काय म्हणतो बाण. तर हा जो प्रकार आहे हा प्रत्येक स्त्रीमध्ये आहे का? तो जवळपास कमी अधिक प्रमाणात 19-20 येते. आता तिचा दोष आहे का? तिचा दोष नाही आहे तो निसर्गाने दिलेलं गिफ्ट आहे ते. ती सगळ्यांची बायको अशीच रटणार आहे, प्लस मायनस. तर बायका त्या बाजूने बघतील की हाय असं का बरं बघतात? ते इस्ट्रोजन, आमचा टेस्टोस्टेरॉन आहे. व्हॉट आय मीन टू से, इवन द फिमेल सायकोलॉजी इज रिलेटेड विथ इस्ट्रोजन. दॅट इज व्हॉट आय मीन टू से. नॉट ओनली द स्किन टेक्स्चर. आर यू गेटिंग माय पॉईंट? येस. स्त्रीची विचार करण्याची एक वेगळी पद्धत असते का? असते. त्याचा पण संबंध कशाशी आहे? इस्ट्रोजन. आय विल टेल यू एन नंबर ऑफ थिंग्स अबाउट इस्ट्रोजन.
It is secreted by the graphene follicle and to some extent from corpus luteum. When she become pregnant, the source become corpus luteum. When she become pregnant, source become corpus luteum. Now, corpus luteum is the main source also estrogen. Estrogen is the main secretion. Now the general words are there. The value rises about 6 to 7 days before the ovulation. Am I right? Ovulation होतो ना 14. त्याच्या अलीकडे याची पीक येऊन जाते आणि मग ते खाली जात जातं. कोण खाली जात जातं? इस्ट्रोजन. सर्वसाधारणपणे the peak value is at the 2 days of ovulation and thereafter it falls. First half of the cycle is estrogen dominant. That is a very simple word. And second half of the cycle is progesterone dominant. Ekdam basic, clear. Are you with me? Synthetic estrogens are available in the market at a cheaper rate. Now, already I told you about all these words. I'm just going to tell you again. All female development, all feminine development depends upon estrogen. Where it starts? The complete development of the female body, breast, vulva, vagina, cervix, uterus, fallopian tubes, axillary and pubic hairs, feminine skin, feminine feelings, all depend upon estrogen. It has no effect on the ovaries. हे वाक्य आयुष्यभर लक्षात ठेवा. Ovaries produce estrogen. Ovaries produce estrogen. Estrogen do not affect ovaries. Getting my point? Yes. And this is a very important question for Viva too. तुम्हाला कोणाला तिसऱ्या वर्गात असेल तुम्ही द्या तिसऱ्या वर्षाला तुमचा वायवा असतो ना इस्ट्रोया गायनेकोलॉजी ऑब्स्टेट्रिक्सचा. It's a famous question for it. What is the effect of estrogen on ovaries? Estrogen do not have effect on ovaries. Estrogen is being produced by ovaries. Clear to everybody? Effect on other endocrine glands. It has depressant effect on FSH. Agree with me? Negative feedback. Already told you. Negative feedback for FSH of high level of estrogen. Yes. And it's a thyrotropic hormone. Thyrotropic hormone पर depressant परिणाम त्याचा आहे. But do not consider it related to thyroid. It can inhibit the ovulation, to agree with me, and that is why it is in OCPs. Estrogen is anti-ovulatory hormone. Estrogen is anti-ovulatory hormone. It opposes ovulation. And that is the reason, my dear students, it is a part of OCP. OCP, oral contraceptive pills. Why it is anti-ovulatory? Because higher levels of estrogen always suppress FSH. If there is no follicular stimulation, there is no ovulation. And that's why estrogen, by and large, is an anti-ovulatory hormone. Am I right? Yes. Now, हे फार भयानक लिहिलं आहे खाली ते चुकीचं आहे आणि सांगतो समजून. It stops the puerperal, it stops the production of milk in a puerperal woman. The sentence is correct. But there are two serious problems for the use of estrogen for puerperal woman. One, estrogen is non-thromboembolic drug. यानी thromboembolism होऊ शकतं. Why this thromboembolism is so important? Because the placenta has just removed. The uteroplacental vessels are open. Are you with me? And that's why there is good chance of development of embolus from the area. Thrombose from the area. That thrombose may enter the blood and can take life of the lady. And that's why you should not use estrogen at this point of time because of its thromboembolic effect. One. Second, once the milk secretion has established, lactation has established, there is no role of estrogen. You can stop the puerperal milk production only before its induction. थोडक्यात सोप्या भाषेमध्ये जर तिला एकदा दूध येऊन गेलं तर इस्ट्रोजन देऊन ते दूध थांबवता येत नाही. इन पर्पेरियम वी डू नॉट प्रिफर टू यूज इस्ट्रोजन. पर्पेरियममध्ये आपण इस्ट्रोजन वापरत नाही का? थ्रोम्बोएम्बोलिटिक इफेक्ट.
And that's why, though it is written here, it is not practically used for the purpose. He is having some issue in the mind. Sir, मग काय वापरतात? It is bromocriptine we use, because bromocriptine is an antagonist of prolactin. त्याला आपण टाईट बँडेज मारतो ब्रेस्टला आणि 3 आठवडे, किती आठवडे? 3 आठवडे bromocriptine दिलं जातं. Yes, this happens when the baby is dead. Stillbirth. बाळ जन्माला आलं पण बाळ डेड जन्माला आलं, किंवा प्रसूतीच्या प्रक्रियेमध्ये बाळाचा मृत्यू झाला. They don't have option. Now the hormones will give, because baby is born. By फिजिओलॉजीला काय कळते, तर बाळ जन्माला आलं, पुढचं काम सुरू होईल. त्याला दूध आलं की ते सगळ्यात भयानक असतं. ते पाजायचा कोणाला प्रश्न आहे? काय ते सायकोलॉजिकल इफेक्ट असतात त्याच्यामध्ये सगळे, ते बेकार प्रकरण आहे सगळं. मग टू स्टॉप इट. हाऊ? ब्रोमोक्रिप्टिन. Mechanical bandage and bromocriptine is the option. See, don't write it there, because we are having the whole chapter for puerperium. अख्खा चॅप्टर आहे puerperiumचा. It will take 2 hours of mine. 2 तास घेईल तो माझे. So we will talk about it later only. See, this is very important. Estrogen is a very important hormone so far calcium is concerned. In female, deposition of calcium in bones largely depend upon estrogen. And this is the reason, my dear students, when she go for the menopause, the osteopathy increases. I would like to ask you a very simple question. By your general observation, tell me, do you get more patients of arthritis from female or more patients of arthritis from male? The answer is very clear, answer is female. गुडघ्यात दुखणाऱ्या आज्यांचं प्रमाण जास्त असतं आजोबांपेक्षा. Why it is? It is because of loss of estrogen during after menopause, and that is the reason why she is more suffering from arthritis, osteoarthritis especially. Estrogen. One point सांगून देतो तुम्हाला. एक मुलगी आहे, one female is there and she is not having the ovaries. Should we give her estrogen? Or should we leave the lady? प्रायमरी ओव्हॅरियन अप्लाझिया म्हणतात त्या प्रकाराला. प्रायमरी ओव्हॅरियन अप्लाझिया म्हणजे ती जन्माला येते मुलगी म्हणून, पण तिला ओव्हरी युट्रस नसतं किंवा रुडिमेंटरी असतं. अशा स्त्रीमध्ये इस्ट्रोजन दिलं जातं, कारण तिला स्त्री म्हणून का होईना, सॉरी हे काय म्हणतो म्हणला, स्त्री दिसायला म्हणून का होईना पण उपयोग होतो त्याचा. सगळ्यात महत्त्वाचं, तिचं मिनरलायझेशन ऑफ बोन अडचणीत येत नाही, तिची फिमेनाईन ग्रोथ फारशी होणार नाही, पण तिची जनरल ग्रोथ होईल. भूक लागेल तिला, जेवण घेईल, ती इंडिव्हिज्युअल म्हणून ती जगू शकेल. आई नाही होऊ शकणार, दॅट ॲग्री. आर यू विथ मी? ती आई नाही होणार, पण ती स्त्री म्हणून जगू शकेल. दिस इज द आयडिया. HRT केली जाते. हॉर्मोन रिप्लेसमेंट थेरपी इज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ प्रायमरी ओव्हॅरियन फेल्युअर. वी आर हॅव्हिंग द टॉपिक आहे आपला तो पुढे, मी तुम्हाला सांगतो त्याला तेव्हा. एम आय राईट? येस. नाव ब्लड कोलेस्ट्रॉल. दिस इज अगेन अ सिरियस मॅटर. The effect on blood cholesterol is positive. It reduces the blood cholesterol because it takes the cholesterol from periphery and put it into bile. Are you getting my point? Estrogen removes the cholesterol from periphery and take it into bile. It carries the cholesterol from periphery to the liver. When it is carrying the cholesterol from periphery to the liver, naturally the peripheral cholesterol reduces. And when peripheral cholesterol reduces, everyone will agree with me that chances of atherosclerosis reduces. Chances of ischemic heart disease reduces. Am I right? Yes. Now, this cholesterol will appear in bile. Cholesterol will appear in bile. And that is the reason, point is important, that is the reason that she is more
tend to have कोलेलिथियासिस. कोलेलिथियासिसचं प्रमाण स्त्रीमध्ये जास्त असतं. 5F theory is there. 5F theory is there, cholecysthiasis. Fat, flatulent, fertile, female of 40 असं ते पूर्ण गणित आहे. That we will talk about in medicine. Now, tell me, my dear students, how many females you know that they died of acute myocardial infarction, and how many male you know that they died of acute myocardial infarction? Clear cut, highest percentage is in the male and negligible percentage is in the female. Again, this is the effect of estrogen. She is naturally protected by estrogen. And this is the reason, my dear students, in the foreign countries, they give post-menopausal low dose of estrogen to continue the protection from IHD and to maintain the femininity. Because in those countries, the overall social value of a lady is because she is a female. Are you getting my point? Yes, and that is the reason why the breast cancer ratio is very high. Because that estrogen is unopposed estrogen. That will lead to CA breast. एवढं जास्त प्रमाण जे अमेरिकेमध्ये CA breast आहे त्याचं कारण आहे पोस्ट मेनोपॉजल estrogen is risky estrogen. So she is thinking that why our country is not giving this estrogen to the lady. It is because of a simple thing that तिची जी किंमत आहे समाजातली social value आहे तिची, that is because of her age. Because by that age she may become mother-in-law, she may become auntie, काकू होऊन जाते ती तोपर्यंत. तुम्हाला कळते का? मामी असते, मावशी असते, ती वेगवेगळ्या नात्यांच्या हिशोबाने कोणाची तरी मावशी आहे, कोणाची तरी मामी आहे. तुम्हाला कळतं का? आणि तुमच्यासारख्या लग्न समारंभासारखे जे समारंभ आहे आपल्याकडे त्यात प्रत्येक नात्याचं काहीतरी काम काढून ठेवलेलं आहे. व्हॉट इज दॅट? दॅट इज अ सोशल रिस्पेक्ट गिवन टू हर. अँड दॅट्स वाय शी नीड नॉट टू मेंटेन हर फेमिनिटी टू गेट द सोशल रिस्पेक्ट. आर यू गेटिंग माय पॉईंट? येस. This is what we know and what we are known for, the society culture. Now, my dear students, do remember, in female, point is very clear. In female, the deposition of calcium in the bone largely depend upon estrogen. And that is the reason why we get osteopathies in old age women. The best example is osteoarthritis. If you see the percentage of osteoarthritis in male and in female, you will very easily come to the conclusion that the osteoarthritis is very common with female. The same thing happens with the spine, the same thing happens with the other mineralization disorders of the bones. And that is why in the Western countries, especially in the Western countries, those people advocate low dose of estrogen for calcium, to prevent her from ischemic heart disease and to maintain her femininity. These are the three important causes why post-menopausal estrogen is advocated. It makes the calcium available for bones, hypoestrogenic state, osteoporosis seen in post-menopausal women, already I told you. Blood cholesterol, already I made a comment on it. Estrogen is responsible for reduction in blood cholesterol. It reduces the blood cholesterol. How? It takes the cholesterol from the peripheral tissues and put it into bile. And this is how the bile of a lady is rich in cholesterol. And because of that richness of cholesterol in the bile, she is a common victim of cholecysthiasis. Cholecysthiasis is much more common in the female than male. It is because naturally her bile is rich in cholesterol. But she is naturally protected from ischemic heart disease. Yes. So far,
her menstruating up to menstruation. Thereafter, she is also prone to develop ischemic heart disease. But yes, in very clearly it is known that the possibility of having ischemic heart disease in ladies is much more lesser than the men. Are you with me? Yes. Now, this is again a point. If you want to go for hysterectomy in a lady who is already menstruating, it is always better to preserve her ovaries. Ovaries must be preserved when you are going for hysterectomy. We have seen this thing. We have to cut that infundibulopelvic ligament. We have to cut meso-ovarian ligament to retain the ovaries. We already seen at the time when we are dealing with the supports of uterus. Now, if you remove the ovaries, she may be predisposed to the ischemic heart disease. The possibility of development of ischemic heart disease increases in the lady if you remove her ovaries during the hysterectomy. See, there are many pros and cons, because if you remove the ovaries, you are getting some negative. If you remove the ovaries, you are getting some benefit in CA breast, because CA breast is an estrogen dependent tumor. There is a role of estrogen in CA cervix also. Are you with me? Yes. That's why somewhere you are getting benefits over the negative point. Now, as a hormone, my dear students, do remember, estrogen is known to retain sodium and water. And very easily you can recognize this thing in the general society. I would like to give a very simple example. Suppose a lady of say 30 years old come to you, and because of the situation, local situation, you advised her to go for oral contraceptive pills for say 1 year. So within first 2 to 3 months, you will immediately notice that she is getting weight. There are two important points in getting the weight. One, estrogen itself is having anabolic role. त्याने वजन वाढतं, भूक वाढते. It is known. And second, there is retention of sodium in water. She becomes bulky. And that's why whenever a lady is taking oral contraceptive pills, you will get a bulky lady. You will see a bulky lady. It's almost not seen that she is thin and she is taking OCPs. असं नाही होत की ती बारकी पण आहे आणि OCPs पण घेते, असं नाही होत. ती OCP घेते म्हणजे, getting my point? Yes. Weight gain is a common side effect of OCPs. One component is anabolism, the another component is retention of sodium and water. Another component is retention of sodium and water. Market preparation, already I talked to you about. Estradiol is most commonly used in India, and Avalon is a very, very famous preparation of it. 1 milligram preparation is available, 2 milligram preparation is available in the form of tablets, but its cream is very famous. Ointment is very famous, especially in post-menopausal women. For the local application in the vagina, it gives you the benefit of senile vaginitis, कोरडेपणा कमी होतो, sexual activity can be performed. One second important point about Avalon ointment is that suddenly when the signs and symptoms of post-menopausal syndrome rises, to control those, temporarily we use estrogen creams. Temporarily word is important. तात्पुरते symptoms कमी करण्याकरता. Flushing is there, palpitations are there, insomnia is there. These are the common symptoms of post-menopausal syndrome. Post-menopausal syndrome बऱ्याच वेळा अडचणीचा असतो. But you should remember that Avalon Avalon is available in the market in the form of ointment. Thank you.